İklim değişikliğine karşı yürütülen savaş Avrupa Birliği için oldukça öncelikli bir konu. Aralık 2015'teki Paris İklim Konferansı'nda 195 ülke küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin altında tutarak iklim değişikliğinin önüne geçebilmek için dünyanın ilk evrensel eylem planı üzerinde uzlaştı. Bunun tarihi bir başarı olduğu düşünülüyor. Şimdi bütün bu ülkelerin verdiği bu sözleri eyleme dönüştürmesi gerekiyor. Bu mücadeleyi gerektiği gibi sürdürebilmek için Avrupa Birliği 2014-2020 yılları arasında bütçesinin en az %20'sini, yaklaşık olarak 180 milyon euroyu iklim değişikliği ile ilgili işlerde kullanmaya karar verdi. Böylelikle Avrupa dünya genelinde böyle bir karara imza atan ilk bölge oldu. Climate smart, funding our action. We can only tackle climate change effectively if we take action across the board, since the changing climate affects things like our health, our food, our homes, our cities and countryside. Economic sectors such as agriculture and fisheries, or even beach and snow tourism, directly depend on the climate and are already being affected. So we must plan to protect our economies and ourselves. The European Union is building climate change considerations into all its key spending areas. This pioneering approach, believed to be a world first, aims to make the EU's policies, resource allocation and working practices climate smart. At least 20% of the EU's budget will be spent on climate-related actions in areas like greening agriculture, research, transport and energy, including more energy-efficient buildings. The EU's new approach helps fight climate change and its impact while transforming Europe into a clean, low-carbon and climate-resilient economy, creating new jobs and improving our quality of life. Climate smart, funding our action. Gelişmekte olan pek çok ülke için iklim değişikliğine savaş açmak başarılması güç bir hedef. Bu nedenle Avrupa Birliği kendi içinde iklim değişikliğine karşı verdiği mücadeleyi sürdürürken bir yandan da iklim değişikliğinden kaynaklı koşullara adapte olmakta ve bu etkileri hafifletmekte yetersiz kalan yoksul ülkelere yardım etmeye çalışıyor. Avrupa Birliği gelişmekte olan bu ülkelere iklim sorunlarının finansmanı ile ilgili en çok destek olan örgüt ve toplamda resmi küresel gelişim yardımlarının yarısından fazlasını tek başına karşılayan dünyanın en büyük yardım kaynağı. Avrupa Birliği aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olmayan ortaklarla da işbirliği içinde. Türkiye'de çevrenin korunması ve Avrupa Birliği çevre ve iklim mevzuatına uyumun artırılması için finansal destek alan ülkelerden biri. The fight against climate change offers a unique opportunity to boost long-term economic growth and sustainable development. But it also requires support from richer nations to the most vulnerable ones in their efforts to adapt to the impacts of climate change and move towards a more climate-friendly development. The European Union is the world's largest contributor to international climate finance, and it's committed to scaling up contributions towards the joint international target of $100 billion per year by 2020 to support climate action in developing countries. The investment effort needs to be shared among countries in a fair way to keep
climate change in check, finance needs to be mobilised from a wide variety of public and private sources. The EU devotes at least 20% of its budget to climate-related activities. Now we will give 2 billion euros per year as grant funding in order to help developing countries to deal with climate change. On top of this, the European Investment Bank will also dedicate 2 billion euros to help developing countries in their action for climate change. Support is especially needed in the poorest and most vulnerable countries, including small island developing states and African countries. With the launch of the new phase of the Global Climate Change Alliance, the EU will invest 350 million euros to help them adapt to the consequences of climate change. The EU will also support poorer countries in their efforts to build up resilience to climate-related events and reduce disaster risks. The investment needs in our partner countries are substantial. National budgets and international aid alone are not enough to adapt to the consequences of climate change, cut emissions and shift to low-carbon economies. We need to make the best use of public funds and leverage more climate finance, including from private sources. Only then we will be able to meet our common climate objectives and achieve sustainable growth. Human activity is changing landscapes, soils and vegetation. The EU is working to ensure that land is used more sustainably. We need to produce more with less. That means supporting climate-smart agriculture, improving food security and managing forests in a sustainable way. The European Union will play its part in achieving ambitious global climate goals, including scaling up public climate finance. But further efforts are needed by all countries. Creating the right conditions to shift private money towards green investments is vital. Carbon pricing is one key component to drive this change. Phasing out fossil fuel subsidies is another. The EU firmly supports developing countries in their long-term transformation to low-carbon, sustainable and climate-resilient economies. İklim değişikliği dünya genelinde tüm bölgeleri etkiliyor. Buzullar eriyor ve denizler yükseliyor. Bazı bölgeler kuraklık ve anormal sıcaklık artışlarından müzdaripken bazı bölgelerde de sıra dışı hava olayları ve yağış miktarı gün ve gün artıyor. Toprak kaymaları, nehir taşkınları, kar fırtınaları ve kontrol edilemeyen yangınlar ve kasırgalar kritik altyapı sistemleri üzerinde büyük hasarlar yaratabiliyor. Avrupa Birliği, toplumun doğal felaketlerden kaynaklı hasarların telafisi için Avrupa'daki kara ve demiryolu altyapılarının korunmasını amaçlayan InfraRisk isimli bir projenin finansmanını sağlıyor. Gelin şimdi hep birlikte bu sistemin nasıl işlediğine bir bakalım. Extreme natural hazard events such as earthquakes, landslides and floods have threatened and are damaging many different regions around the world. In 2011, for example, globally there were 332 natural disasters, causing the deaths of over 30,000 people. In Europe, these extreme events are not frequent,
but just one in any part of the continent can have a devastating impact on our critical infrastructure systems because of their complex interdependence of our roads and railways. Knowing this situation, we decided it was time to do something. So we put together a multidisciplinary team of professionals: engineers, mathematicians, computer scientists, social anthropologists. Together, we can address this problem, we can quantify the risks, and we can plan mitigation measures. But what should we do? Where should we start? First, one should identify which is a critical infrastructure and which hazards might affect this critical infrastructure. We are particularly interested in rare events and how they can disrupt the network. And then to focus on how those effects can cascade through the infrastructure system and affect the performance of roads and bridges on the European network, specifically on the TEN-T transportation network. In the infra-risk project, we are trying to develop stress test methodologies for critical infrastructure, such as road networks, railway networks, networks of flood defenses. And when we do that, we're going to be able to do a lot of different what-if scenarios coupled with probabilistic distributions, and we're going to find out what the risk is related to how we actually build our infrastructure. We'll develop a collaborative platform in which the possibility for critical infrastructure managers will be to assess which kind of hazards might affect their critical infrastructure. But we are also very interested in how people react to such extreme events and how their behavior can affect the functionality of the network. InfraRisk will develop a number of training courses which are essentially focusing on the critical infrastructure managers. We must protect against these natural hazards. We must provide a resilient environment for people to live and work. Activities must go on, such as rescue operations, even in a disastrous situation. Sıra dışı doğal afetler Avrupa'da pek sık yaşanmıyor ama yine de hep hazır olmalıyız. Bildiğiniz gibi burada, yani Türkiye'de bizler yıkıcı depremlerin yarattığı ciddi bir tehdit altındayız. İnsanlar için doğal afetlerin verebileceği zararlara karşı korunma, güvenli bir çevrede yaşama ve çalışma imkanları mutlaka sağlanmalı. Anahtar konuma sahip binalar ve ulaşım ağlarının kaybı ile hayati önem taşıyan ihtiyaçların sağlanamaması halinde acil yardım ve kurtarma operasyonları da dahil hiçbir aktivite gerektiği gibi yürütülemez.
İnfrariskin hedeflerinden biri de sıra dışı doğa olaylarının etkilerini minimize ederek çözüm stratejileri geliştirip etkin bir yenilenme çalışması yapmak ve altyapı yöneticilerinin ihtiyaç duydukları donanımı sağlamaktır. Bunun mümkün olabilmesi için ilk yapılması gerekense doğal bir afet esnasında kritik altyapıların hangileri olduğunu saptamak. Peki siz kritik altyapının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? How those effects can cascade through the infrastructure system and affect the performance of roads and bridges on the European network, specifically on the TEN-T. Do a lot of different what-if scenarios. Engineers, Coupled mathematicians, with computer scientists, social anthropologists. Which is a critical infrastructure and which effort in my effect is critical infrastructure. Together, we critical can address this infrastructure problem, quantify the risks, will be and to plan mitigation measures. Bugünlük bu kadar. Umarız hoşunuza gitmiştir ve bir sonraki bölümde tekrar buluşuruz. Görüşmek üzere.